El viento rugia en las calles empedradas de Haro, como si quisiera arrancar los secretos que guardaban sus muros. Alejandro, con el corazón latiendo como un tambor despacado, cerró la puerta de su casa con un portazo, dejando atrás los gritos de su padre. No puedes tirar tu vida por un rumor. Pero no era solo un rumor. Lo amaba, y el pueblo entero lo sabía antes que él mismo. A sus 24 años, Alejandro era un alma inquieta, con el cabello castaño siempre revuelto por el viento de La Rioja, y unos ojos oscuros que parecían buscar algo más allá de los venedos que rodeaban su hogar. Había abandonado la universidad en la grano esa misma mañana, incapaz de soportar las miradas y los cuchicheos que lo perseguían desde que alguien dejó una nota anónima en el tablón de anuncios. Alejandro ama a Mateo. La vergüenza lo había quemado, pero más ardía el deseo de enfrentarse a la verdad. Mateo, de 26 años, era el hijo mayor de los Villanueva, dueños de la bodega más prestigiosa de la región. Alto, de cabello negro cortado con precisión y una sonrisa que permitía problemas. Tenía un magnetismo que hacía que todos en Haro hablaran de él, ya fuera por envidia o deseo. Pero Alejandro lo conocía más allá de las apariencias. Habían sido amigos desde niños, compartiendo tardes entre los venedos, robando uvas y riendo bajo el sol. Hasta que algo cambió. Las miradas se alargaron, los roces se volvieron eléctricos, y Alejandro empezó a sonar con él de una manera que lo aterrorizaba y lo llenaba de vida al mismo tiempo. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos, Alejandro camino decadido hacia la bodega Villanueva. Había oído que Mateo estaría allí, revisando los barriles para la próxima cosecha. No sabía qué diría, pero necesitaba respuestas. ¿Era cierto lo que todos murmuraban? ¿Lo sabía Mateo? ¿Y si él también sentía lo mismo? La sola idea hacía que sus piernas temblaran, pero no había vuelta atrás. La bodega era un laberinto de sombras, con un aire denso impregnado de roble y vino tinto. Alejandro empujó la pesada puerta de madera, que crujió como si protestara por su intrusión. Dentro, la luz de una lámpara antigua apenas alcanzaba a iluminar los pasillos de barriles apalados. Mateo, llamó, su voz temblando en el eco. No hubo respuesta, solo el sonido de sus propios pasos. De pronto, un ruido seco resonó detrás de un barril. Alejandro se giró, con el corazón en la garganta. ¿Quién está ahí? Gritó, pero antes de que pudiera moverse, una figura emergió de la penumbra. Era Mateo, con una botella en la mano y una expresión indescifrable. ¿Qué haces aquí, Alejandro? Preguntó, su voz baja, casi un susurro. No podía seguir fingiendo, respondió Alejandro, las palabras saliendo como un torrente. El rumor todos dicen que te amo. Yo necesito saber si es verdad. Si tú también, se detuvo, incapaz de terminar. Mateo lo miró fijamente, y por un instante, Alejandro creyó ver un destello de algo en sus ojos. Miedo, deseo, o ambas cosas. Antes de que pudiera responder, un estruendo sacudió la bodega. La puerta principal se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Mateo corrió hacia ella, forcejeando con el cerrojo, pero no cedía. Maldita sea, murmuró, golpeando la madera. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Qué está pasando? Preguntó, su voz quebrándose. Mateo se volvió hacia él, con una mezcla de furia y resignación.
Alguien no quiere que salgamos de aquí esta noche. La bodega, que momentos antes parecía un refugio, ahora es esencia como una jala. Alejandro miró a Mateo, buscando respuestas, pero solo encontró más preguntas. ¿Quién los había encerrado? ¿Why por qué? El aire se volvía más pesado. Y el silencio entre ellos estaba cargado de una verdad que ninguno se atrevió a pronunciar. El aire en la bodega se espesaba con cada minuto, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para observar el enfrentamiento entre Alejandro y Mateo. La lámpara parpadeaba, proyectando sombras que parecían burlarse de ellos. Alejandro dio un paso hacia Mateo, con el corazón latiendo tan fuerte que temía que él lo oyera. No me ignores, dijo Alejandro. Su voz más firme ahora, aunque temblaba por dentro. Dime la verdad, Mateo, ¿sabías lo del rumor? ¿Sabías lo que siento? Mateo dejó la botella sobre un barrel, con un movimiento lento, casi deliberado. ¿Y qué quieres que diga, Alejandro? Respondió, su tono cortante pero cargado de algo más. Algo que Alejandro no podía descifrar. Que lo sabía. Que he visto como me miras. Que he sentido lo mismo y no he dicho nada porque tengo miedo. Las palabras caen como un rayo. Alejandro se quedó inmóvil, procesando lo que acababa de escuchar. Mateo sintió lo mismo. Antes de que pudiera responder, otro ruido interrumpió el momento. Un crujido desde el fondo de la bodega, como si alguien arrastrara algo pesado. ¿Qué fue eso? Susurró Alejandro, girándose hacia la oscuridad. Mateo lo agarró del brazo, deteniéndolo. No vayas, dijo, su voz baja pero urgente. No estamos solos. El pulso de Alejandro se disparó. ¿Qué quieres decir? ¿Quién más está aquí? Mateo no respondió de inmediato. En cambio, lo llevó hacia un rincón donde los barrils formaban una especie de barricada. Quédate aquí. Ordino, antes de avanzar con cautela hacia el origen del ruido. Alejandro no podía quedarse quieto. Siguió a Mateo, ignorando su advertencia, y lo encontró agachado junto a un montón de cajas rotas. Entre los escombros había una nota garabateada a mano. Si lo amas, no salgas de aquí. La letra era torpe, como escrita con prisa, pero el mensaje era claro. Alguien los había encerrado a propósito. ¿Quién haría esto? Preguntó Alejandro, su voz temblando de rabia y miedo. Mateo apretó la nota en su mano, su rostro endurecido. No lo sé, pero no es la primera vez que alguien intenta meterse en mi vida. Hizo una pausa, y luego, con un susurro casi inaudible, añadió. O en la nuestra. Alejandro sintió un nudo en el estómago. La nuestra, repitió, buscando los ojos de Mateo. Por un momento, el mundo se redujo a ese espacio entre ellos, a la tensión que vibraba en el aire. Mateo dio un paso más cerca, tan cerca que Alejandro pudo sentir el calor de su respiración. No quería que fuera así, murmuró Mateo. No quería que te vieras atrapado en esto en mí. Antes de que Alejandro pudiera responder, un golpe seco resonó desde la puerta principal. Alguien estaba intentando abrirla desde fuera. Mateo se tensó, empujando a Alejandro detrás de un barrel. Quédate quieto, susurró, mientras sacaba un cuchillo pequeño de su bolsillo, uno que probablemente usaba para podar las vidas. Los golpes se detuvieron, y una voz masculina, áspera y desconocida, gritó desde el otro lado. Sé que están ahí.
no van a salir hasta que terminen lo que empezaron. Alejandro Cincio que el suelo se desvanecía bajo sus pies. ¿Quién era ese hombre? Y que quería decar con terminen lo que empezaron. Mateo, con el cuchillo en la mano, se acercó a la puerta, pero Alejandro lo detuvo. No vayas solo, suplicó. Si estamos atrapados, lo enfrentamos juntos. Mateo lo miró, y por primera vez, Alejandro vio algo nuevo en sus ojos. No solo miedo, sino confianza. La bodega parecía encajarse su alrededor, como si las paredes mismas conspiraran para mantenerlos dentro. Alejandro y Mateo estaban agachados detrás de un barrel, escuchando los pasos que resonaban al otro lado de la puerta. La voz desconocida había desaparecido, pero el silencio que dejó era aún más inquietante. ¿Quién era ese? Susurró Alejandro, su voz apenas audible. Mateo no respondió de inmediato. Su mirada estaba fija en la puerta, como si pudiera ver a través de ella. No lo sé, dijo finalmente. Pero no es la primera vez que alguien intenta controlar mi vida. Alejandro frunció el seno. ¿Qué quieres decar? Mateo suspiró, pasándose una mano por el cabello. Mi familia la bodega todo esto viene con expectativas. Mi padre siempre ha querido que sea el hijo perfecto, el heredero impecable. Y hay gente en este pueblo que no soporta que no encaje en su molde. Alejandro sintió una punzada en el pecho. Sabía lo que era no encajar. Desde que el rumor sobre sus sentimientos por Mateo se había extendido, las miradas de los vecinos se habían vuelto cuchillos. Pero escuchar a Mateo hablar así, con esa mezcla de cansancio y rebeldía, lo hacía sentir más cerca de él que nunca. No eres solo el heredero de una bodega, dijo Alejandro, su voz suave pero firme. Eres más que eso. Siempre lo has sido. Mateo lo miró, y por un instante, el peso de la situación pareció desvanecerse. Sus ojos se encontraron, y algo cálido, casi doloroso, creció entre ellos. Pero el momento se rompió con otro ruido, esta vez desde el interior de la bodega. Un crujido, como si alguien hubiera pasado una tabla suelta. Mateo se puso en pie de un salto, con el cuchillo en la mano. Quédate aquí. Ordino, pero Alejandro ya estaba a su lado. No voy a dejar solo, insistió. Avanzaron juntos, moviéndose entre los barriles con cautela. La lámpara apenas iluminaba el camino, y cada sombra parecía esconder una amenaza. Cuando llegaron al fondo de la bodega, encontraron una trampilla en el suelo, entreabierta, como si alguien la hubiera usado recientemente. Mateo se arrodilló, examinándola. Esto leva al sótano inferior, murmuró. Nadie debería estar ahí abajo. Alejandro sintió un escalofrío. ¿Y es una trampa? Preguntó. Mateo lo miró, con una mezcla de determinación y miedo. Si lo es, no vamos a quedarnos esperando a que nos encuentren. Bajaron por la trampilla, descendiendo una escalera de madera que crujía bajo su peso. El sótano era aún más oscuro, con un olor a humedad y tierra que se mezclaba con el aroma del vino. Al fondo, una figura borrosa se movía entre las sombras. Mustrate, gritó Mateo, levantando el cuchillo. La figura se detuvo, y una voz temblorosa respondió. No quiero hacer daño, solo quiero hablar. Era una mujer, joven, con el rostro pálido y los ojos llenos de lágrimas. Alejandro la reconoció al instante. Era Clara,
la hermana menor de Mateo, de apenas 20 años. Clara, ¿qué haces aquí? Preguntó Mateo, bajando el cuchillo pero sin soltar su guardia. Ella se acercó, temblando. Lo cieno no quería que para así. Pero alguien tenía que hacer algo. No podían seguir escondiendo lo que sienten. Alejandro y Mateo se miraron, atenidos. Clara estaba detrás de todo esto. Clara se abrazó a sí misma, como si intentara contener el torbellino de emociones que la sacudía. La luz tenue del satano hacía que su rostro pareciera aún más frágil. Pero sus ojos brillaban con una mezcla de culpa y determinación. No quería que terminara así. Dejé, su voz quebrantos. Solo quería ayudarlos. Ayudarnos, repitió Mateo, su tono cargado de incredulidad. Encerrándonos aquí, poniendo notas anónimas. ¿Esto es tu idea de ayudar? Clara bajó la mirada, retorciendo las manos. No fui yo quien escribió la nota en la universidad. Confieso. Eso fue alguien más. Pero cuando los supe que era la oportunidad para que hablaran. Para que dejaran de esconderse. Alejandro sintió que el suelo se movía bajo sus pies. ¿Quién escribió la nota, entonces? Preguntó, su voz temblando. Clara dudó, mirando a Mateo como si temiera su reacción. Fue Papa, admitió finalmente. Él lo sabía, Alejandro. Sabía lo que sentías por Mateo desde hace meses. Quería avergonzar, hacer que te fueras del pueblo. Mateo dio un paso atrás, como si las palabras de Clara lo hubieran golpeado físicamente. Papa, murmuró, su rostro endureciéndose. ¿Por qué? ¿Por qué haría algo así? Clara tragó saliva, con lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Por qué tiene miedo? Miedo de lo que dirán los demás, de lo que significa para la familia, para la bodega. Pero yo no podía dejar que te destruyera, Mateo. Ni Alejandro. El silencio que siguió fue asfixiante. Alejandro miró a Mateo, buscando alguna señal de lo que estaba pensando, pero su rostro era una máscara de dolor y furia. Entonces, ¿tú no sinceraste aquí? Preguntó Alejandro, tratando de entender. Clara asintió. Sabía que no hablarían si no los obligaba. Pero no esperaba que Papa contratara a alguien para asegurarse de que no salieran. Ese hombre de afuera no sé quién es, pero lo hablar con Papa por teléfono. Mateo apretó los puños, su respiración agitada. Voy a hablar con él. Dejé, dando un paso hacia la escalera. Pero Alejandro lo detuvo, agarrándolo del brazo. No, dejé con firmeza. No vas a enfrentarlo solo. Estamos juntos en esto, ¿recuerdas? Por un instante, el mundo pareció detenerse. Mateo miró la mano de Alejandro en su brazo, y luego levantó la vista hacia sus ojos. Algo cambió en su expresión, como si una barrera invisible se hubiera derrumbado. Tienes razón, murmuró. Juntos. Clara los observó, con una pequeña sonrisa a pesar de las lágrimas. Lo sabía, susurró. Sabía que valía la pena. Pero antes de que pudieran decir algo más, un golpe fuerte resonó desde la trampilla. El hombre de afuera estaba de vuelta, y esta vez, los pasos eran más rápidos, más decididos. Sé que están ahí abajo, gritó la voz áspera. No hay salida. Alejandro sintió un nudo en el estómago. Miró a Mateo y a Clara, y supo que no había tiempo para dudar. Tenemos que movernos. Dejé, su voz sorprendentemente calmada. Si queremos salir de aquí, tenemos que trabajar juntos. El satano era un laberinto de pasillos estrechos y estanterías llenas de botellas polvorientas.
Alejandro, Mateo y Clara avanzaban en silencio, guiados por la débil luz de una linterna, que Clara había encontrado entre las calles. Cada crujido, cada sombra, hacía que el corazón de Alejandro latiera más rápido. Por aquí, susurró Clara, señalando un pasillo que parecía llevar una salida de emergencia. Pero antes de que pudieran avanzar, un ruido metálico resonó detrás de ellos. El hombre los había encontrado. No se muevan, gritó la voz, ahora más cerca. Mateo empujó a Alejandro y a Clara detrás de una estantería, levantando el cuchillo con una mano temblorosa. Quédate con ella, le dijo a Alejandro, su voz baja pero firme. No, respondió Alejandro, negándose a apartarse. No te voy a dejar enfrentarlo solo. Clara, on temblando, Asensio. Yo tampoco. Somos una familia. Mateo los miró, y por un instante, una chispa de gratitud cruzó su rostro. Pero no había tiempo para palabras. Los pasos del hombre se acercaban, y con ellos, el sonido de algo pesado siendo arrastrado. Escuchen, dijo Alejandro, pensando rápido. Si esa salida de emergencia está bloqueada, necesitamos distraerlo. Clara, tú conoces este lugar mejor que nosotros. Hay otra forma de salir. Clara asintió, señalando un rincón oscuro. Hay un túnel viejo que usaban para transportar vino durante la guerra. Está celado, pero podríamos abrirlo si tenemos tiempo. No hay tiempo, dijo Mateo, mirando hacia los pasos que se acercaban. Voy a distraerlo. Ustedes vayan al túnel. Alejandro quiso protestar, pero Mateo lo interrumpió con una mirada que no admitía discusión. Confía en mí, dijo, y antes de que Alejandro pudiera detenerlo, Mateo salió al pasillo, gritando, Hoy, estoy aquí. El hombre respondió con un granido, y los pasos se aceleraron hacia Mateo. Alejandro sintió que el aire se lo escapaba de los pulmones, pero Clara lo agarró del brazo. Vamos, susurró, tirando de él hacia el rincón. El túnel estaba cubierto por una losa de madera podrida, que sitió con un empujón. Dentro, el aire era frío y olía a tierra húmeda. Clara y Alejandro se arrastraron por el estrecho paseo, con el corazón latiendo al ritmo de los gritos que resonaban detrás de ellos. ¿Crees que Mateo estará bien? Susurró Alejandro, su voz cargada de miedo. Clara apretó su mano. Y es fuerte. Ytame. No vi a ronderse. Las palabras de Clara fueron como un bálsamo, pero también un recordatorio de lo mucho que estaba en juego. Siguieron avanzando, hasta que finalmente vieron una rejilla al final del túnel, con la luz de la luna filtrándose a través de ella. Pero justo cuando estaban a punto de alcanzarla, un grito desgarrador resonó desde la bodega. Era Mateo. Alejandro se detuvo en seco, el grito de Mateo resonando en su cabeza como un eco interminable. No, gritó, girándose hacia el túnel. Clara lo agarró del brazo, con lágrimas en los ojos. No puedes volver, suplicó. Si lo haces, todo esto habrá sido en vano. Pero Alejandro no podía escuchar. La idea de dejar a Mateo atrás era insoportable. No voy a abandonarlo, dijo, liberándose de Clara y corriendo de vuelta por el túnel. Cuando llegó al sótano, el silencio era aterrador. La linterna de Clara iluminaba apenas el pasillo, pero no había rastro de Mateo ni del hombre. Alejandro avanzó con cautela, sus manos temblando mientras buscaba alguna señal. Entonces lo vio,
un rastro de sangre en el suelo, leading hacia un rincón oscuro. Mateo, susurro, su voz quebrantos. Siguió el rastro hasta encontrar a Mateo, apoyado contra un barrel, con una mano presionando una herida en su brazo. El cuchillo estaba a su lado, manchado de sangre. ¿Qué pasó? Preguntó Alejandro, arrodillándose junto a él. Mateo sonrió débilmente, a pesar del dolor. El tipo no esperaba que peleara, murmuró. Pero no es tan duro como parece. Alejandro revisó la herida, aliviado al ver que no era profunda. Tenemos que salir de aquí, dijo, ayudando a Mateo a levantarse. Pero antes de que pudieran moverse, Clara apareció corriendo. La rejilla está abierta, exclamó. Podemos salir, pero tenemos que darnos prisa. Apoyando a Mateo, avanzaron hacia el túnel. Cada paso era una lucha, pero la presencia de Mateo a su lado le daba a Alejandro una fuerza que no sabía que tenía. Cuando finalmente llegaron a la rejilla, la luz de la luna los recibió como una promesa de libertad. Salieron al venado, con el aire fresco llenando sus pulmones. Pero la calma duró poco. Unas luces parpadeantes se acercaban desde la distancia. Un coche, probablemente del hombre que los había perseguido. Tenemos que movernos, dijo Clara, señalando hacia un sendero que levaba al pueblo. Pero Mateo se detuvo, mirando a Alejandro con una intensidad que lo hizo estremecer. Antes de que sigamos corriendo, dijo, hay algo que necesito decir. Alejandro lo miró, con el corazón en la garganta. ¿Qué? Mateo tomó su mano, ignorando el dolor de su brazo. Te amo, dijo, su voz firme a pesar de todo. Lo he sabido desde hace mucho, pero tenía miedo. No quiero tener miedo nunca más. Alejandro sintió que las lágrimas quemaban en sus ojos. Yo también te amo, susurró, apretando su mano. Por un momento, el mundo entero desapareció, y solo estaban ellos dos, bajo la luna, en medio de los venados. Pero el sonido del motor los trajo de vuelta a la realidad. Vamos, dijo Clara, tirando de ellos. No hemos terminado aún. El venado se extendía ante ellos como un mar de sombras, con las luces del coche acercándose cada vez más. Alejandro, Mateo y Clara corrieron por el sendero, con el corazón latiendo al ritmo de sus pasos. La herida de Mateo lo ralentizaba, pero se negaba a soltarse de la mano de Alejandro. Llegaron al borde del pueblo, donde las luces de las casas ofrecen un débil refugio. Tenemos que ir a la plaza, dijo Clara jadeando. Ali siempre hay gente, incluso a esta hora. Estaremos a salvo. Pero antes de que pudieran llegar, el coche los alcanzó, deteniéndose con un chorrido de neumáticos. Un hombre bajo, alto y corpulento, con una linterna en la mano. No van a escapar, gritó, avanzando hacia ellos. Alejandro se puso delante de Mateo, dispuesto a protegerlo. Pero antes de que el hombre pudiera acercarse, una voz resonó desde la oscuridad. Basta. Era el padre de Mateo, don Javier Villanueva, con el rostro pálido y los ojos llenos de furia y arrepentimiento. Papa, dijo Mateo, su voz cargada de dolor. ¿Por qué? ¿Por qué hiciste esto? Don Javier bajó la mirada, incapaz de sostener la de su hijo. Pensé que estaba protegiendo a la familia, murmuró. Pensé que Alejandro iba te devolvería a la normalidad. Pero me equivoqué. Clara dio un paso adelante,
con lágrimas en los ojos. No puedes decidir quién somos, papa. No puedes decidir a quién amamos. El hombre contratado por Don Javier retrocedió, confundido por la escena. Don Javier levantó una mano, deteniéndolo. Vite, ordino. Esto termina aquí. El hombre dudó, pero finalmente se subió al coche y desapareció en la noche. Don Javier se volvió hacia Mateo y Alejandro, con una expresión de derrota. No espero que me perdonen, dije. Pero quiero que sepan que lo siento. Y que intentar entender. Mateo lo miró, con una mezcla de dolor y esperanza. Eso es todo lo que siempre quis, dije. Bajo la luz de la luna, Alejandro y Mateo se miraron, sabiendo que habían superado algo más grande que una noche en una bodega. Habían enfrentado el miedo, el rechazo y la verdad de sus propios corazones. Y aunque el camino por delante no sería fácil, lo recorrerían juntos. Días después, la bodega volvió a abrir sus puertas, pero esta vez, Alejandro y Mateo trabajaban lado a lado, no como amigos, sino como algo más. El rumor que una vez los había separado ahora era solo un eco lejano, reemplazado por la certeza de su amor. Y en Hero, poco a poco, las miradas de los vecinos comenzaron a cambiar, no porque el mundo fuera perfecto, sino porque ellos habían decidido vivir su verdad, sin miedo.